여러분, 요즘 진짜 제대로 난리가 났습니다. 미국의 유명 학술기관인 스미소니언 박물관이 공식적으로 선정한 세계에서 가장 미래적인 도시가 어딘지 아십니까? 뉴욕도 아니고 도쿄도 아니고 두바이도 아닙니다. 바로 대한민국의 수도 서울입니다. 지금 이 순간에도 전 세계 수십만 명의 외국인들이 한국행 비행기 티켓을 클릭하고 있습니다. 단순한 여행이 아닙니다. K-팝, K-드라마, K-뷰티를 넘어서 이제는 K-라이프 스타일 자체를 직접 경험하고 싶어서 몰려오는 겁니다. 실제로 최근 한국관광공사 통계에 따르면 방한 외국인 수가 코로나 이전 수준을 완전히 회복하고 오히려 역대 최고치를 갱신하는 수준에 이르렀습니다. 그 중에서도 특히 눈에 띄는 건 20에서 30대 미국 젊은이들의 방문 급증입니다. 불과 몇 년 전까지만 해도 아시아 여행하면 일본, 태국을 먼저 떠올리던 미국 청년들이 이제는 너나 할 것 없이 한국 가야 한다고 외치고 있는 거죠. 오늘 소개해드릴 주인공도 바로 그런 미국인 중 한 명입니다. 일본, 태국, 베트남, 필리핀, 아시아 9개국을 차례차례 여행하며 자신의 유튜브 채널에 여행 영상을 올리는 미국인 여행 크리에이터 제인. 수십만 명의 구독자를 보유한 그는 이미 전 세계 수많은 나라를 돌아다닌 베테랑 여행자입니다. 그런 제인에게도 한국은 특별했습니다. 아니, 솔직히 말씀드리면 한국은 그의 여행 인생 자체를 바꿔놓았다고 해도 과언이 아닙니다. 제인이 한국행을 결심한 이유는 단 하나였습니다. 스미소니언 박물관이 서울을 미래의 도시라고 공식 명명한 기사를 읽었기 때문입니다. 수십 개 나라를 다녀본 그가 그 기사를 보고 혼잣말처럼 이렇게 말했다고 합니다. 지금까지 내가 본 가장 발전한 도시라는 기준을 한국이 완전히 바꿔버릴 것 같아. 과연 그 예감이 맞아 떨어질 수 있을까요? 여러분, 오늘 저 K홀릭이 준비한 이 이야기는 전 세계를 누빈 경험 많은 미국인 크리에이터가 대한민국 서울을 처음 마주하는 순간부터 완전히 그 매력에 빠져들기까지의 생생한 기록입니다. 그리고 그 과정에서 우리 한국인들조차 당연하게 여겨있고 있던 대한민국의 대단함을 제인의 눈을 통해 다시 한번 새롭게 발견하게 되실 겁니다. 끝까지 함께 해주세요. 절대 후회 안 하실 겁니다. 일본 도쿄에서 출발한 비행기가 인천국제공항에 착륙하기 불과 몇 분 전, 제인은 창밖을 내려다보며 이미 심상치 않은 느낌을 받았다고 합니다. 기내에서부터 달랐습니다. 제인이 탑승한 항공사는 다름 아닌 대한항공이었습니다. 사실 그는 크게 기대하지 않았다고 합니다. 미국의 국내선이나 저가 항공사들에 익숙해져 있던 터라 비행기란 그저 목적지까지 이동하는 수단에 불과하다는 생각이 강했거든요. 그런데 대한항공 기내에 발을 들이는 순간부터 그 생각이 완전히 무너졌습니다. 좌석의 쾌적함, 승무원들의 세심한 서비스, 기내식의 퀄리티까지. 제인은 착륙하자마자 카메라를 켜고 이렇게 말했습니다. 솔직히 말할게요. 대한항공은 제가 지금까지 탑승해본 어떤 항공사보다 최고의 경험이었어요. 아직 한국 땅도 안 밟았는데 벌써 이 나라가 좋아지기 시작했어요. 대한항공, 진심으로 강력 추천합니다. 그리고 이어진 인천국제공항에서의 경험은 제인에게 그야말로 문화 충격 그 자체였습니다. 공항에서 처음 한 일은 현지 유심 카드를 구매하는 것이었습니다. 제인은 여행할 때마다 공항에서 유심을 사는 일에 이미 익숙합니다. 어느 나라를 가도 비싸고 복잡한 절차에 짜증이 나기 일쑤였거든요. 그런데 한국에서는 달랐습니다. 유심 카드를 구매했더니 직원이 무언가를 하나 더 건네주는 겁니다. 바로 무료 팀원이 교통카드였습니다. 제인은 잠시 멈칫하며 직원에게 되물었습니다. 잠깐만요. 이게 무료라고요? 따로 돈을 내야 하는 거 아닌가요? 직원이 웃으며 네, 서비스입니다 라고 답하자 제인의 표정이 완전히 굳어버렸습니다. 황당하다는 표정이 아니라 말 그대로 믿기지 않는다는 표정이었죠. 그는 카메라를 향해 이렇게 말했습니다. 여러분, 저 지금 유심 샀는데 메트로 카드를 공짜로 줬어요. 어떤 나라에서도 이런 적이 없었어요. 이건 정말 대단한 서비스예요. 한국, 시작부터 다르네요. 팀원이 카드를 손에 쥔 제인은 인천공항에서 서울 시내로 이동하기 위해 공항철도 AREX를 이용했습니다. 개찰구를 통과하며 요금을 확인한 순간 제인의 눈이 화면 밖으로 튀어나올 것처럼 커졌습니다. 인천공항에서 서울 도심까지 단돈 4달러 15센트, 우리 돈으로 약 5,500원. 제인은 한동안 교통카드 단말기 화면을 멍하니 바라보다가 카메라를 들고 말했습니다. 저 지금 공항에서 도심까지 4달러 조금 넘는 금액으로 이동하는 거예요. 뉴욕 JFK 공항에서 맨해튼까지 가는 대중교통 요금이 얼마인지 아십니까? 무려 우리 돈으로 2만 원이 훌쩍 넘습니다. 런던 히드로 익스프레스는 더합니다. 3만 원을 훌쩍 넘기죠. 그런데 세계 10위권 경제대국인 대한민국의 수도 서울에서는 최신식 공항철도를 타고 시내까지 5,500원에 이동할 수 있습니다. 이게 바로 대한민국의 압도적인 가성비입니다. 그리고 열차에서 내린 뒤 제인은 일회용 교통카드 반납기를 발견했습니다. 카드를 넣자 보증금 500원이 즉시 환급되었습니다. 별것 아닌 것 같지만 제인에게는 이 작은 순간이 또 하나의 감동으로 다가왔습니다. 아,
500원 돌려받았어요. 500원이 별거 아닌 것 같아 보이지만 이 시스템 자체가 정말 섬세하고 정교한 거잖아요. 한국에서의 시작이 진짜 너무 좋아요. 설레는 마음으로 숙소에 도착한 제인을 맞이한 것은 또 한 번의 충격이었습니다. 에어비앤비로 예약한 서울의 한 아파트. 엘리베이터에 탑승하는 순간 그의 시선이 한 곳에 고정되었습니다. 바로 엘리베이터 손잡이에 부착된 작은 스티커였습니다. 항바이러스 핸드레일. 항균 코팅 처리가 된 손잡이라는 표시였는데 제인은 이 작은 문구 하나에 완전히 압도됐습니다. 엘리베이터 내부를 구석구석 살펴보니 공기청정 시스템도 작동 중이었고 청결 상태 역시 흠잡을 데가 없었습니다. 그는 카메라를 들이밀며 흥분을 감추지 못했습니다. 세상에, 항바이러스 핸드레일이라니. 일반 아파트 엘리베이터에 이런 시스템이 있다고요? 정말 하이테크하네요. 이건 나중에 꼭 다시 자세히 다뤄야 할 것 같아요. 여러분, 이건 특별한 호텔도 아닙니다. 일반 주거용 아파트 건물 엘리베이터에 항바이러스 시스템이 설치되어 있는 겁니다. 우리에게는 그냥 일상이지만 전 세계를 돌아다닌 제인의 눈에는 이것이 얼마나 경이로운 광경으로 보였을지 충분히 짐작이 가시죠? 한국인에게는 너무나 당연한 일상. 그러나 세계인의 눈에는 최첨단 선진국의 증거로 보이는 것, 이것이 바로 대한민국입니다. 명동 탐방을 마친 제인이 다음으로 향한 곳은 횡단보도였습니다. 그런데 신호를 기다리며 무심코 아래를 내려다본 제인이 갑자기 카메라를 꺼내 바닥을 향해 들이댔습니다. 횡단보도 앞 보도블록 속에 LED 신호등이 박혀 있었던 겁니다. 빨간불일 때는 바닥에 불빛이 빨갛게 물들고 초록불로 바뀌는 순간 바닥 전체가 초록빛으로 밝아졌습니다. 스마트폰을 보며 걷다가 신호를 놓치는 사람들을 위해 고안된 시스템이었는데 제인은 이것을 처음 보는 듯 완전히 넋을 잃었습니다. 여러분, 어떠셨습니까? 공항에서 건네받은 무료 티머니 카드 한 장, 단돈 5,500원짜리 공항철도, 500원을 돌려주는 섬세한 환급 시스템, 일반 아파트 엘리베이터의 항바이러스 핸드레일, 그리고 보도블록 속에서 빛나는 바닥 신호등까지. 제인이 경험한 이 모든 것들은 사실 우리 한국인에게는 그냥 월요일 아침 같은 일상입니다. 특별할 것도 없고 신기할 것도 없는 그냥 살다 보면 늘 거기 있는 것들이죠. 아시아 9개국을 여행한 베테랑 여행자가 수십만 구독자에게 세계 각지의 문화를 전달해온 경험 많은 크리에이터가 이 평범한 일상 하나하나에 카메라를 들이대며 말을 잃었습니다. 눈을 동그랗게 뜨고 탄성을 내뱉고 카메라 앞에서 흥분을 감추지 못했습니다. 스미소니언 박물관이 서울을 미래의 도시로 선정한 것, 전 세계 청년들이 한국을 버킷리스트 1순위로 꼽는 것, 그리고 제인이 서울에서 보낸 단 하루 만에 이 나라에 완전히 반해버린 것, 이 모든 것들이 우연이 아닙니다. 대한민국 국민 한 사람 한 사람이 수십 년을 묵묵히 쌓아올린 결과입니다. 그 자부심을 오늘 제인의 이야기를 통해 여러분과 함께 다시 한번 느낄 수 있어서 저도 참 행복했습니다. 요즘은 한국이 얼마나 자랑스러운 나라인지 이렇게 외국인들의 시선을 통해 더 가슴 깊숙이 느끼게 되는 것 같습니다. 저 K홀릭의 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 앞으로도 전 세계 외국인들의 눈에 비친 대한민국의 진짜 모습을 계속해서 여러분께 전해드리겠습니다. 감사합니다.
You know what, folks? Let's walk up here. So, I don't really have anything planned today, other than I want to eat some delicious Korean food, which I love Korean food. But obviously, eating it in Korea, it's going to be a peak experience. But yeah, I don't even know that the night market's open yet, considering I think it's like 4 p.m. Things here open pretty late, like 5:30 p.m. onward. So I've got some time to kill. And I don't know if this is a church. You know, interestingly enough, I do believe the predominant religion in South Korea is Christianity, but it could be like a mix of Buddhism, Christianity, and probably similar to Vietnam, where it's like ancestor worship, I believe. I would have to double check that. In other words, I don't think religion is at the forefront here, but I could be wrong. Yeah, Cathedral. Okay, so maybe it is Catholicism. Yeah. Yeah, okay. Actually, let me check. Yes, so my intuition was correct. So actually, this is a fascinating stat. 45% of Koreans identify as non-religious. But of those 45%, from what I just read, many of them will practice folk religion, which is similar to Vietnam. It doesn't necessarily mean that they're atheist, but they may practice folk religions such as ancestor worship. In other words, worshiping a very prominent ancestor in their family or their lineage. But outside of that 45%, around 30% of Koreans are Christian and 22% are Buddhist. So most are non-religious, but the Koreans that are religious are either Christian or Buddhist, from what I've read. So yeah, fascinating. So yeah, this is where I am, Myeongdong. This is the Myeongdong Cathedral. Yeah. This region of the world is just all fresh and new to me. That's why I've really enjoyed the last 6 months here in Asia. But East Asia is also new to me. I've been primarily in Southeast Asia, but recently I've been to Taiwan, Japan, and now Korea, East Asia. And yeah, seeing the contrast between the two has been very interesting. There's a clear difference, but yeah, this is just it's a very cool experience for me so far here in Korea, but also in Asia the last 6 months. I have to say, this is just an absolutely beautiful place here. Just the way that this is all laid out and constructed. Beautiful skyline here as well. Really nice, relaxing, calm place to walk. I have to say, the lettering, like, I have no idea what any of these letters say, but the characters are beautiful. Like, the way that it looks aesthetically, I wish I could read Korean, but the way that the characters look are beautiful. They look very, very cool. Okay, so just a little bit from where I was walking, where the chapel was. We are in, I believe, the night market. This is one of the things I want to try here in Korea. The hot dog. I've seen this before. Oh, look, I gotta be careful with the music, but look. See, lots of food options already. And I'm just kind of getting in here. So, I think people are just getting started. We're just getting set up here. Oh, I have a feeling I'm just gonna eat way too much tonight. And probably in this entire trip here in South Korea. So it's like, which way do you walk, right? So I think the maps is saying down here's the walking street, but look, why not walk this way? So I think I'm going to walk this way. Now I'm going to take a photo here for Instagram, and I would also ask that you kindly subscribe to my channel. It would really mean a lot to me, and it allows me to continue making these videos, so thank you so much. Fortunately, there's quite a bit of music playing, so I'll just have to navigate that. Oh, we've got like a 10-yen pancake, which I had one of those in Japan. And the candy and jelly sticks, oh man, those things are so good.
look, grilled cheese. Ah, the music. I gotta be careful with the music. Hello. About one. Thank you very much. Thank you. Alright, let's look at this grilled cheese. Let me get out of the music here. See the guy grilling it up there in the back? I don't know what he put on top of it. I think condensed milk. I think he put condensed milk on top. I don't want it to be sweet. Oh, it's sweet. Interesting. Okay. I just said yes to whatever the sauce was. Turns out it's condensed milk. Okay. I'm not saying it's bad. I'm just saying I wasn't expecting it. It's very interesting. Actually, it does sort of taste like a grilled cheese, but sweet. Okay, I think I'm gonna limit myself to 2 more items. I wanna try one of those like fried cheese hot dog things. And I wanna get some Korean chicken, that's it. Plus soju, I think I'm gonna get soju too. We'll see. I mean, okay, listen, I might have to get some fruit on a stick. Okay, I might also have to go with that. Hello. Cheese hot dog? Okay, so I indeed went back for this fried beauty here, which is a fried cheese hot dog, but it's literally so hot I can barely even hold it. So I'm gonna wait a second before I ruin this entire trip and bite into it. I literally think this is just cheese fried. I don't even know if there's a hot dog in there. From what I've seen online, it's just cheese. Yeah, there's 2 layers of fried. Oh wait, no, there is indeed a hot dog in there. Okay, interesting. I'm not gonna eat all of this, but I'm glad I tried it. Now I once again have a problem finding a trash can, but as you can see there's so much street food here. And the smell is insane, insanely good. You can even get fresh pressed pomegranate juice as well. But I'm really looking for a bin. Oh, look at this frozen s'mores. Maybe if I buy some pomegranate juice, I can throw this out. Maybe we'll go for that. I will do one. 7,000. Okay, can I throw this out? Yes. Okay, thank you. Hey. Oh, sorry. Okay, thank you. Ice. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. All right. Whoa, that is straight from the source. Wow, it's insane. Oh, this is really good. It is like no sugar added, just not super sweet, but wow. So we have to go for it, don't we? Hello. One is 5,000? Yeah. Okay. Okay, here it is. I had this in Malaysia. It's insane. I really wanted to try the tangerine because I haven't had the tangerine variant. I guess this isn't the market for Korean fried chicken. At least I haven't been able to find it. So I'm gonna keep hunting, but also keep exploring here.
See, there are a bunch of like side streets. There's the main walking street here, but then there's a bunch of side streets that look very, very interesting. Here we go, we've got some K-chicken here. Might as well go for it. Good day, thank you. Okay, K-chicken, here we go. There's something else on it. Is that cheese? Also cheese? God, I know cheese is popular here, but there's like, look, this, is that cheese? That is cheese. Oh my god. Oh, it's a bit spicy. I love spicy. Let me try the actual chicken. Oh yeah. Tell me, where is the best Korean fried chicken? Where's the best place to get Korean fried chicken? I'm definitely a fan of cheese, so I'm not complaining. But it's just interesting, the cheese fascination here. I'm pretty sure it's like, I don't know what kind of cheese it is. Wow. Now this chicken hits. Alright, well my eating is done today. So now, all that there's left for me to do is to acquire some soju. I need to stop going to night markets because I have a hard time containing myself with all these foods. Always happens. Okay, so I'm trying to get to the other side of the road here, and I basically went down a metro area, and it turns out there's an underground shopping center here. So I think that way takes me to the other, I don't know, I need to get to the other side of the road, but I didn't expect to find all of this here. This reminds me a bit of Taipei, where the metro stations have these crazy amounts of shops. So this is pretty cool, guys. This whole area is amazing. Ooh, dried fruit looks cool. This is mostly clothing though. Okay, so I think the actual metro is that way. But then, yeah, this is the exit. Okay, perfect. So it's a shortcut to get across the road. Come to think of it, let me see if I can figure out how to load this Metro card. I think you can do it in 7-Eleven. Alright, so what happened was the lady just put my card on the card reader, and then I gave her 16,000 won, which, let me see how much that is. I think that's, how much did I just put on there? Yeah, about $12. Okay, that should get me through for a while. And I'm assuming when I go to Busan, I can also use this. At least I hope so. I'll have to double check, but... Okay, so I put my card down here, and there is indeed 16,000 won, so cool. Alright, so 7-Eleven or the train station, easy to get this loaded. Now I wonder how much a single journey is. Now let's check out. Let's see like how much it would be. Single journey. Let's go to Cheongmiro. Okay, 1850. I think that is $1. Oh, it's $1.35. So actually, you have to pay a 500 deposit on a single journey. So I think this is cheaper. It's about $1 to take the metro. So I've got 12 metro rides. So when you get the green walk sign, the lights light up on the sidewalk, which I think is very cool. I've never seen that anywhere else. But then, if you take a look here, there's a massive North Face store, which makes sense because it gets quite cold in South Korea in the winter time. So yeah, anyway, you know, I think in looking like
right? Like, what other place has sidewalks that light up when you get a walk or a stop walking sign? I think in like seeing this and just kind of being here for a few hours, I can see where the technological focus is here in Seoul very quickly. It's very evident, especially with the Metro card. It was very easy to load it even in 7-Eleven. It would be very easy to load it even just at the Metro station. So yeah, just some things to consider. Now what I'm doing is I'm kind of just taking a wander here and looking for a place to sit down and have soju. The problem is that I've already eaten like probably too much. So I think most of the places where one would get soju are also places where one would eat. So I don't really feel like eating more, but I'm on a hunt, so I will take you with me. Worst case scenario, I get some soju at 7-Eleven and the video ends at the Airbnb. We'll see. So I'm just in here getting a water, and guys, look, you can literally buy gold. That's crazy. You can buy gold. I'm kind of tempted to do it. Maybe I'll do it before I get out of here. Find gold, 99.9%. That is wild. Look at this, gold from a vending machine. Wow. If I didn't feel like blowing my cash stack, I would do it. Oh, maybe it took credit cards. I might actually pick up some gold. Good store value. Okay, this is the street I think I've been looking for. I believe, see, I like to sit outside. And I believe I can probably sit out here, have a soju. Let me ask. If I have to get an appetizer, maybe I'll eat half of it or something. Let me ask. Don't want Korean barbecue because I'm not gonna eat it. Maybe this one? Yes, this is it. This is what I'm looking for. Okay guys, so I have some green grape soju here. I'm gonna pour it. Unfortunately, once again, for the 100th time in this video, there's music playing, so cheers. I guess you're supposed to take a shot of it. Maybe not. Maybe you're supposed to sip it. I don't know. Alright guys, well, it was even crazier here at night. It is about 8 p.m. or so, something like that. Thank you so much for being here, and I will certainly be talking to you again soon. Peace.